Opposition leader Animesh Debarma raised the demand on Monday to remove the suspension of MLA Sudeep Roy Burman and bring him back in the assembly to the Legislative Assembly Speaker on the second budget session day. On the first day of budget session, MLA Sudeep Roy Burman had started the session on the issue of MLA Jadhav Lal Nath. However, the Assembly Speaker had suspended him on account of breaking the law of Legislative Assembly and using various informal language in the Assembly, which is why the Congress MLA Sudeep Roy Burman remained absent on the second day of budget session. However, the opposition leader Animesh Debarma raised the demand on Monday to remove the suspension of MLA Sudeep Roy Burman and bring him back in the Assembly to the Legislative Assembly Speaker on the second budget session day. মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আপনার মাধ্যমে অনুরোধ জানাবো উনি সেই দিন আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ রায় বর্মনকে হাউসে অনেক কিছু হয়ে গেছে এটা আমাদের সবারই জানা হি হ্যাজ বিন সাসপেন্ডেড ফর রেস্ট অফ দি সেশন বলে ঘোষণা হয়েছে এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আমি অনুরোধ করব all of us will remain member here there are mistakes there are scope of learning as well ওই সাসপেনশনটাকে উইথড্র করে পুনরায় ওনাকে হাউসে ফেরানো যায় কিনা তার অনুরোধ রাখছি Likewise, on that day, the CPIM MLA Jitendra Chaudhary also raised a demand to remove the suspension and bring the MLA Sudeep Roy Burman again in the assembly. Reported by Krishan of Magartala, Chinikhorang.